আপনারা দেখছেন স্টার নিউজ টেলিভিশন, কলকাতার একমাত্র নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম। স্টার নিউজ ডেস্ক থেকে সঙ্গে থাকছে সায়ন্তন। Gajraj, an elephant remembers, is an allegorical tale where this old elephant meets up with this young whippersnapper, Arkat. And their joy of meeting up with various challenges in the forest, we share. Ultimately, what happens, I can't tell you, but I think it becomes an involved trip. Like this one friend told me, it's an unputdownable book, but I read it over 3 days just so I could keep on reveling in the forest. When I read 1 or 2 chapters to my daughters, they really loved it. They're the best critics, of course, besides the mother, who is the worst critic. And when they liked it, I said, let's move it on and see what happens. The only thing I laid a stricture to was the length. I wanted to keep it short. Avijit Dutt is somebody from my past. আমরা একসঙ্গে নাটক করেছি যখন আমি স্কুল থেকে জাস্ট আমার কলেজে বেরিয়েছি 70-এর দশকে। সেই তখন থেকেই ও কিন্তু ভীষণ ক্রিয়েটিভ এবং ও আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং করতো। ও কখনোই এমন কিছু করেনি যেটা বাধা গতের, এবং এখনো দেখে যেটা বোঝা যায় যে ওর যে বইটা, ও যে পার্সপেক্টিভ থেকে বইটা লিখেছে, একটি আমাদের ছোটবেলায় যেরকম বলা হতো না যে তুমি একটা বাঘের পার্সপেক্টিভ থেকে বাঘের আত্মজীবনী লেখো, হাতির, কিন্তু ও সেখানে সেই হাতির মধ্যে কিন্তু হিউম্যান ফিলিংস এনেছে। এবং গল্পটা ছোট, ইটস আ স্মল অ্যান্ড সুইট বুক, বাট এটা খুব ফাস্ট রিড এবং সত্যি পড়ে আনন্দও হবে। কখনো কখনো আমার মনে হয় আমাদের যেরকম অনেক সময় আমরা বাঙালিরা বিশেষত অনেক সময় ছবিতে যদি একটু কান্নার সিন না থাকে ভালো লাগে না, এই বইতে কিন্তু সেই কান্নাটাও আছে। কান্নাটাও কিন্তু বিনোদন, এবং এর সঙ্গে রয়েছে অ্যাওয়ারনেস, যেটা ভীষণ দরকার আমাদের এখন জীবনে। এটা প্রতি পদে আমরা বুঝেছি যে আমরা কিন্তু পৃথিবীটাকে শেষ করে দেবার পথে নিয়ে গেছি। এখন ব্রেক দিয়ে সত্যি কি ফেরত আনতে পারবো? বইটা কিন্তু সেই মুখটা কিডলি করে। It was a slim volume, খুব পাতলা একটা চটির মতন পাতলা একটা বই, but with a very important message. আমরা এত কিছু বলি, ডিফরেস্টেশন, গাছ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, ফেলে দেওয়া হচ্ছে টাকার জন্যে, নিজেদের ফায়দার জন্যে, but it is so important, this message, that ডিফরেস্টেশনের জন্য কত কি আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। কার্বন এমিশন, the greenhouse effect, global warming, ফুড চেইনের ইমব্যালেন্স, অনেক কিছু আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন ওয়াইল্ড লাইফ, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন হিউম্যানস যারা ইন্ডিজিনাস কমিউনিটি থাকে ফরেস্টের গায়ে, ফরেস্টে ওদের লাইফ, তাদের তো সাংঘাতিক ক্ষতি হচ্ছে। So this is an important book also because of the cooperation between animals, elephants and humans. It shows so many qualities in elephants, ঠিক মানুষদের মতো, much better in fact represented, and we should learn from that we have to live in cooperation to save nature, to save our environment and save our planet. অভিজিৎ দত্তর এই বইটা গজরাজ অ্যান এলিফ্যান্ট রিমেম্বার্স, সব থেকে ভালো এটার বিষয় হলো যে খুব সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে যে মেসেজটা দেওয়া দিয়েছে, দ্যাট উই হ্যাভ টু সেভ আওয়ার প্ল্যানেট, উই হ্যাভ টু সেভ দ্য আর্থ, উই আর অল ইনএক্সট্রিকেবলি লিঙ্কড টু ইট। সেটা খুব সহজ ভাষায়, অল্প কথায়, ইমোশন দিয়ে, সেন্সিটিভিটি দিয়ে উনি বুঝিয়েছেন। That was very nice. Wonderful to see that relationship bloom and see how
what Harkat brings to Gajraj's life and what Gajraj brings to Harkat's life. And I think what was also very poignant for me was the fact that actually Gajraj was a very lonely soul. And, he doesn't want to show his feelings even later. He doesn't want to say how happy he is when Harkat says that, And thank chosen you. exactly that excerpt to read. Yeah? Okay. Yes. Because is that on page 40? 141? Yes, that's the one. That's the one. So read that. That was lovely. Later on that one, I wondered why I hadn't responded. I love that. So that was very sweet. An elephant at the Corbett, going in search of animals, you see little trails that they follow, and they gently walk through it amazingly. So I've always been very curious about it, and I thought, do I really want to hear a story about an elephant from somebody else? So why not try speaking from the elephant's voice? And of course, there were inspirations galore. So I took that route and said, let's see what happens, what comes up. Yeah, but would it have been the same if you were writing about a tiger? Because elephants are supposed to be wise and whatever, and your main character is green. Would it be the same? Well, I read the book, I really liked it. I think it's a very cute book written about an elephant. I believe that a story is read for the joy of reading, and it's up to the readers to enjoy reading and think about it after you finish reading. Good books do not give you any solutions. They make you think, make you feel. I don't like books that give me solutions and that lecture and preach me about environment or whatever, or politics or religion. I like a book that I feel good after reading or feel sad after reading. So, Gajraj, The Elephant Speaks is a book that was very touching and very well written, very lucidly written. And I like it. I liked it. And I never expected Avijit to end up writing, but that he has, it's a great thing for me. আর বইটার সম্বন্ধে যদি বলেন I thoroughly enjoyed it because I and Avijit Dutt go back for a long way, and we've done theatre together, we've done films together. I'm very, very proud that Avijit has written a book finally, and I think any artist finally ends up writing. I have started writing in Bangla, he started writing in English. So that is a big thing for me. I really enjoy it. I feel very proud. And also, I really like this. The book is something that is very easy, lucid, and touching, and very emotional. And I think a good book always makes you feel good or sad. A good film does that. People don't read books to get answers or to get very preached. They read a book to enjoy, and I love reading a book that doesn't preach. It's made me feel very sad in the end, and I really like it. It's very well written, it's short, and I request anyone who reads Indo-English literature to read it. I expect to write more. Sir, what is the best part of the book you have felt? It's very difficult to say. It's very difficult to say. I mean, in a good film or a good book, it's very difficult to see the best part. I can't.